అంటే అన్నీ అయిపోయినాయా టాపిక్స్ అన్ని? చాలా వరకు అయిపోయినాయి, కొంత ఉంది అన్ని కవర్ చేయడం కుదరలేదు. అవును, అయినా టైం ఇప్పుడు అంతా ఎగ్జామ్స్ పిల్లలకి మనకు మనం హెక్టిక్ ఉన్నాం, మనం సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి, పిల్లలకి కొందరికి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, అట్లా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? బయట మైక్ పెట్టిర్రు ఏం లేదా? మైక్ లో వస్తున్నాయి, బయట సౌండ్ వస్తుందా? మాకైతే ఏం వినపడట్లేదు. సరే, ఓకే ప్రాబ్లం లేదు. సో ఐ విల్ మేక్ యు హోస్ట్. ఓకే Okay, Bhaiya, you are the host now. Okay, definitely. Bhaiya, shall I leave? Okay, okay, Anna. I am trying Anna Alkaloids at Terpenoids after a long time. I read this one. అంటే ఈ చిన్న టాపిక్స్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ టచ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలకి చాలా అవసరం. ఇది అవసరం, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్న. ఆల్కలాయిడ్స్ చదివి ఉండరు కదా. అవును, నెరాల్ ఒక్కటి దొరకలేదు, కానీ ఫినార్లు ఏమన్నారంటే సిట్రాల్ యొక్క ఐసోమరే నెరాల్, అంటే అదొక సైడ్ ఉంది, సిమిలర్, జస్ట్ ఎనాన్షోమర్ లాగా ఉంటుంది అంట, అంతే. ఓకే, ఓకే. అండ్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ యూ అన్న, అసలు మంచి అవకాశం కదా మనకి, మంచి ప్లాట్ఫామ్ అసలు ఇది. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Dear students, very good morning. Okay, I will start. Right, Dear students, please respond. Don't disturb. If at all you don't disturb, then I will not ask you to mute or something else. Shall I start? Shall we start? Akhil, Fatibanla, Mustafa. Yeah, okay, sir. Okay. Okay. Alkaloids. Can you see the screen? Alkaloids we are dealing about. Okay, we are. This class is about for. Can you see the screen? PPT. Kanvartunna PPT. Yeah, clear, sir. Okay. PPT ఇంకా షేర్ కావాలి సార్. కాలేదా? ఫస్ట్ దే కనిపిస్తుంది సార్, ఒకసారి చేంజ్ చేయండి సార్. చేంజ్ చేయలే ఇంకా. ఓకే సార్. Okay, alkaloids. Okay, that is. Alkaloids. What are alkaloids? My dear students, here alkaloids and terpenes syllabus lo undadam chaala advantage. Why? Because their questions will be direct questions will be there from this one. That is why they are having. If you go through the PPT that which I will share, that is more than enough. Why? Because I searched very reference books and some. I will tell you what I searched also, and then. Okay, what is alkaloid? Alkaloid means alkali-like, was given to all organic bases isolated from plants. This definition covers an extraordinary wide variety of compounds, and as a study alkaloids progress, so the definition has changed. In the beginning, it was assumed that alkaloids is alkali type of compounds. Okay, then Konings suggested that alkaloids should be defined as naturally occurring organic bases which contain a pyridine ring. Okay, according to him, it should have a pyridine ring, but only this definition also is found to be invalid. Then Ladenburg proposed defined alkaloids as natural plant compounds having a basic character. Okay, definitely basic character అంటే క్షార స్వభావం ఉన్నటువంటివి, containing at least one nitrogen atom in a heterocyclic ring. Okay, definition of Ladenburg. What is the definition of Ladenburg? It should have one nitrogen atom must be there, at least one nitrogen atom in a heterocyclic ring. That is, alkaloids as natural plant compounds having a basic character and containing at least one nitrogen atom in a heterocyclic ring. Ladenburg's definition excludes any synthetic compounds and any compounds obtained from animal sources. Okay, this definition is also limited only to the plant extracts. That's why, okay, మొక్కల నుండి వచ్చినటువంటి అవక్షేపాలు కానీ మొక్కల నుండి తయారయ్యేటువంటి ఉత్పన్నాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది లాడెన్బర్గ్ యొక్క నిర్వచనం. Is generally limited to organic base formed in plants. Not all others do this. So they specify those alkaloids obtained from plant as plant alkaloids. On a whole, alkaloids are very poisonous but are used medicinally in very small quantities. Thus, we find that the basic properties, complex structures,
physiological action, plant origin are the main characteristic which define plant alkaloid. The class of compounds known as purines which possess the above character are not usually included. Okay. It should have nitrogen atom. Definition of alkaloids is that it should have nitrogen atom must be there. And the other one is it should be alkaline in nature, basic in nature. These two are the components of the definition. Okay. It should have, most of the alkaloids are plant extracted from plants only. Okay. It should have nitrogen. Condition ఏంటిది alkaloids నిర్వచనంలో కండిషన్ రెండు ఉన్నాయి. ఓకే. ఒకటేమో ఇది నైట్రోజన్ కలిగి ఉండాలి, రెండవది ఏంటి క్షార స్వభావం కలిగి ఉండాలి. ఓకే. మన సిలబస్ కనుక చూస్తే, ఆల్కలాయిడ్ సిలబస్ కనుక చూస్తే ఏమేమి ఉన్నాయంటే మనకు అక్కరెన్స్ ఎక్కడెక్కడ లభ్యమవుతాయి, జనరల్ స్ట్రక్చరల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఆల్కలాయిడ్స్, వాటి యొక్క నిర్మాణం పైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి, ఐసోలేషన్ అండ్ దేర్ ఫిజియోలాజికల్ యాక్షన్, ఇవి ఇక్కడ నుండి ముఖ్యమైనది, హాఫ్మన్ ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్, ఎండేస్ మోడిఫికేషన్, స్ట్రక్చరల్ ఎలూసిడేషన్ ఆఫ్ హైగ్రీన్, నికోటిన్, ఈ రెండే ఉన్నాయి మనకు, హైగ్రీన్ మరియు నికోటిన్. మెడిసినల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నికోటిన్, హైగ్రీన్, క్వినైన్, మార్ఫిన్, కొకైన్ అండ్ రిసర్పిన్. ఓకే. డెఫినేషన్ అయితే చూసాం. మనము హాఫ్మన్ ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్ మెథడ్ చూద్దాం. హాఫ్మన్ ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్ ఎందుకొరకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఇది నైట్రోజన్, మనకు తెలుసు ఒక విషయం ఏంటది, నైట్రోజన్ ఎప్పుడైనా అమోనియా ఉందనుకోండి, అమోనియా తీసుకుందాం. అమోనియా ఏమవుతుంది, అమోనియా ఆల్కైలేషన్ చేద్దాం. మనం నేర్చుకున్నాం నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఓకే. అమోనియాతో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకున్నట్టయితే అమోనియా ప్లస్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పండి. ఇది మిథైల్ క్లోరైడ్ తో చేద్దాం. ఏమొస్తుంది చెప్పండి, మిథైల్ క్లోరైడ్. అడిషన్ అవుతుంది సార్, సిఎల్ అనేది హాలోజన్ అడిషన్ అవుతుంది. హాలోజన్ అడిషన్ అవుతుంది సార్. హాలోజన్ కాదన్నా, ఇక్కడ మిథైల్ అమైన్ వస్తుంది. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పిరిడిన్, HCl తీసేయడానికి పిరిడిన్ వాడతామంటాం. CH3NH2 వస్తుంది, అంతేనా? మనం నేర్చుకున్నాం. ఇది అమోనాలిసిస్, మీరు ఆ వీడియో చూడండి. ప్లస్ HCl మళ్ళీ ఇది రియాక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఎందుకంటే ఎన్ని హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి నైట్రోజన్ దగ్గర, 3 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి అమోనియాలు. కాబట్టి ఒకటి తర్వాత ఒకటి. ఇప్పుడు డైమిథైల్ అమైన్ అంటే సెకండరీ అమైన్ ఏర్పడుతుంది. సెకండరీ అమైన్, వి హాడ్ సీన్ దిస్ వన్ కదా, సెకండరీ అమైన్ ఇస్ ఫార్మ్. సెకండరీ అమైన్ తిరిగి -HCl ఎట్లా తీసేస్తుంది, పిరిడిన్ తీసేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Pyridine is used to remove this HCl that is formed as a byproduct. దీన్ని మళ్ళీ అమోనియాతో రియాక్ట్ అవుతే టెర్షరీ అమైన్ CH3 టెర్షరీ అమైన్ ఫామ్ అవుతుంది. CH3 taken thrice అంటే టెర్షరీ అమైన్ ఈజ్ ఫార్మ్, టెర్షరీ అమైన్. అయితే ఇక్కడ వస్తుంది ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్, అంటే ఎక్స్ట్రా మరొక అమైన్ చేస్తే you are going to get quaternary ammonium salt. Okay, in the presence of methyl chloride again, if you react this one here, this is known as a exhaustive methyl. Exhaust అంటే ఏంటిది, మీరు చదివి ఎగ్జాస్ట్ కావద్దు. ఎంట్రన్స్ అన్ని రాసిన తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాస్ట్ అని ఉండాలి. అయినా స్టూడెంట్కు ఎగ్జాస్ట్ అనేది ఉండవద్దు. ఓకే, you should read continuously. Similarly here nitrogen is exhausted. Okay, that is known as exhaustive, ultimate అన్నమాట. ఇక అంతకన్నా ఎక్కువ మిథైలేషన్ చేయలేం. This is known as Hoffman ammonolysis reaction, otherwise called as Hoffman exhaustive methylation. Cl minus and which is a salt, ammonium, quaternary ammonium salt is formed. Okay, similar to this one, if you observe
similar to this one, this exhaustive methylation is present. Okay, can you see the screen, students? A very important method, since by its name means heterocyclic rings are opened with the elimination of nitrogen. The general procedure is to hydrogenate the heterocyclic ring. First of all, heterocyclic ring is hydrogenated. Convert the compound to the quaternary methyl ammonium hydroxide. Okay, alkaloids అన్నిట్లో కూడా స్ట్రక్చరల్ ఎలూసిడేషన్ కు ఉపయోగపడుతుంది ఇది. Okay, it is used for the structural elucidation. స్ట్రక్చర్ నిర్మాణం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, మనం ఏమనుకున్నాం, ఆల్కలాయిడ్ అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ ఉండాలి అనుకున్నాం. అయితే ఆ నైట్రోజన్ ఆటమ్ ను మనం మార్చేస్తున్నాం. ఎట్లా మారుస్తున్నాం? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్. ఆ తర్వాత తీసేస్తాం. తెలుస్తుంది అనమాట నైట్రోజన్ ఏ రూపంలో ఉందో తెలుసుకోవడానికి. ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ a molecule of water is eliminated, a hydrogen atom in the beta position. చూడండి, nitrogen is methylated in the first step. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటిది? ఇది మిథైలేటెడ్ అయిపోయినప్పుడు క్వాటర్నరీ మెథైల్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మిథైల్ క్లోరైడ్, హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ బీటా హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. The process is repeated on the product. This results in a complete removal of nitrogen atom. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. Hoffman elimination, also known as exhaustive Hoffman methylation. Hoffman elimination is, for example, you are having a compound like this. What is this one? Here chlorine is there, or some ammonium salt is there. If you eliminate, okay, that is KOH. If KOH, alcoholic KOH is there. In the presence of alcoholic KOH, what is formed? Alkene is formed. Alkene, sir. Okay, very good. Alkene is formed. At which position the double bond will be formed usually? There are two choices. Second position, sir. Second position. Okay. Why? Because can you see the screen? Yes, sir. Okay, second position it is formed. Means the double bond is formed here. Okay. But here in Hoffman elimination, minus HCl takes place, plus HCl. We know that HCl is also formed as a byproduct. Okay, then this is known as Zaitsev or Zaitsev elimination. Yes, sir. It is known as Zaitsev or otherwise called as Zaitsev. What does it mean? The more substituted alkene is formed. Why? Because it is more stable. Okay, if you observe the other product, what is the other product here that is possible is, I could not write straight that way because annotation using mouse I am doing. This is very less stable when compared to this one, but this is known as Hoffman product. It is known as Hoffman product. It is possible. Okay, why it is formed actually? Because whenever the leaving group here, what is the leaving group here? Chlorine. Instead of the chlorine, you are having heavy bulky groups are there. NCH3 taken thrice. Okay, that is quaternary ammonium group is there. A bulky group is present.
If you want to remove this one, what we have to do? What is the product formed is, instead of the first product, stable product, this product is formed. Okay, that is why, because it is a bulky group. It requires hydrogen. Already this hydrogen is not possible. Here, which hydrogen is eliminated? This hydrogen is eliminated. That is at the third position. Whereas here in this compound, the first position hydrogen is eliminated. Okay, it is known as 1-pentene. Okay, whereas here it is known as 2-pentene. It is known as Hoffman product. Have you understood, my dear students? Here, Hoffman product always leads to the other type other than ZZ. Okay, I think you got the point. Okay, No, sir. then, Explain చేయండి. అదా ఓకే చెప్దాం. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే కూడా మనకు తెలుస్తుంది. Hoffman elimination reaction, the starting material is we are here, is also known as Hoffman methylation, is a chemical reaction used in organic synthesis to synthesize new organic compound by removing a small molecule. Okay, ఇది చదివినాక చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి అది. It was developed in the 19th century, Hoffman, and is used to synthesize a variety of olefinic compounds, including alkenes, alkylamines, okay, and others. Can you see the screen? Okay, Hoffman elimination is like this. Then it was okay. Then okay, the starting material, quaternary carbon atom or a quaternary ammonium salt untene Hoffman elimination. Sometimes quaternary phosphonium salt also. The reaction occurs through a process called as beta elimination. We will see what is beta elimination, where the small molecule is removed from the compound containing a new CC double bond. The reaction can be catalyzed by a variety of reagents like acids, bases, or other compounds. One of the key advantages of Hoffman elimination is high yield and good selectivity. Selectivity and reactivity are always opposing each other. If selectivity is more, reactivity will be less. Here we are always selective, stereo-selective reaction. Why? Because it is formed at the less substituted side. It is sensitive to the presence of other functional groups, has a wide variety of applications in pharmaceuticals and others. Okay, before going to the example, I will repeat again the earlier one. Okay, here, okay, one of your friends, shall I repeat or continue this one? My dear students, please. Okay, this one is nothing but 2-chloropentane. 2-chloropentane in the presence of alcoholic KOH will give this product. It is 2-pentene. This product is known as Zaitsev, or otherwise called as ZZ product. Zaitsev product or ZZ product. What does this rule says? ZZ rule says the more substituted alkene is formed, the removal of hydrogen takes place from the carbon having less number of hydrogens. Here, how many hydrogens are there here? 1, 2, and 3 hydrogens are there. Am I correct, students? The last carbon is having how many hydrogens here? 3, sir. 3. Whereas the third carbon is having how many here? This third carbon is having how many? 2. Am I correct? Sir. It is, okay. Yes, sir. Less, according to ZZ rule, poor becomes poorer. Same as that of Markovnikov's rule also says the same. That poor becomes poorer here. Okay, here which is poor of hydrogens? Third carbon is poor of hydrogens. Therefore, hydrogen is removed from the third carbon instead of first carbon. Okay. Now let us come into this one. It is known as Hoffman product. It is a quaternary ammonium salt. Okay, in this one, this is a first carbon, this is alpha carbon to this nitrogen, this is beta carbon to this nitrogen. Am I correct? Okay, beta carbon to this nitrogen. Here also it is also beta, but here the hydrogen is eliminated from this side rather than on this side. From this side only the hydrogen is eliminated. Why? Because it is a bulky group. Here the alkene formed is less stable, but the double bond is formed on the less stable side.
The product is known as Hoffman product. Okay, it is known as 1 pentene. The such elimination is called as Hoffman elimination. Okay, ఇది యాంటీ shall I మార్కోనిక్ proceed? సార్ ఇది యాంటీ మార్కోనిక్ లాగా సార్ మార్కోనిక్ is for addition reactions. ఇక్కడ మార్కోనిక్ కు దానికి సంబంధం లేదు. ఇదేమో ఎలిమినేషన్. we are removing యాంటీ సెజాప్ రూల్ అంటారు కదా సార్. యాంటీ సెడ్జాప్ రూల్ అనొద్దు. హాఫ్మన్ దానికి ఒక పేరు ఉంది కదా, అక్కడ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్లోనేమో యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ అన్నం పేరు లేదు కాబట్టి ఇక్కడ పేరు ఉన్నది కదా. ఇది కనుక్కుని ఆయన పేరు కూడా చెప్పినాం కదా ఇప్పుడు కదా. పాపం ఆయన బాధపడడా మళ్ళీ. ఇక్కడ కనుక్కుని ఆయన పేరు ఆగస్ట్ విల్హెల్మ్ హాఫ్మన్, జర్మన్ కెమిస్ట్, హ్యాడ్ డెవలప్డ్ దిస్ రియాక్షన్. ఓకే, it is applicable for quaternary nitrogen చూసాం. just now we had seen quaternary ammonium salt. Quaternary, it is applicable for quaternary phosphonium salt also, all quaternary carbon atom also. My dear students, మీకు ఎగ్జామ్లో ఎట్లా అడుగుతారంటే 4 చాయిసెస్ ఇస్తాడు. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ గివ్ హాఫ్మన్ ప్రొడక్ట్, లేదా ఒక రియాక్టెంట్ ఇచ్చి అక్కడ ఏం ప్రొడక్ట్ వస్తుందో చూస్తాడు. ఆ రియాక్టెంట్ లో మీకు ఫాస్ఫోనియం ఉన్నా సరే లేదా కార్బన్ ఉన్నా సరే, క్వాటర్నరీ కార్బన్ అంటే CCH3 టేకెన్ థ్రైస్ ఉండాలి. క్వాటర్నరీ కార్బన్ ఉన్నా సరే, ఫాస్ఫోనియం ఉన్నా సరే, అమోనియం ఉన్నా సరే మనకు హాఫ్మన్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, తక్కువ వైపు పెట్టాలి డబుల్ బాండ్, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. వై? బికాజ్ ఎగ్జామినర్కి మంచి క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేయడానికి. am I correct or not? Beta elimination. yes sir Beta elimination is formed. Okay, the Hoffman elimination is its good yield and good selectivity also. It is, we can select which alkene is required. That is why more Hoffman has wide range in the synthesis of variety of compounds. ఎక్కడంటే అక్కడ డబుల్ బాండ్ తయారు చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక పిరిడిన్, ఇది పిరోలిడిన్. పిరిడిన్ అంటేనేమో డబుల్ బాండ్లు ఉంటాయి, ఇది పిరోలిడిన్ అంటాం. పిరోలిడిన్ ను క్వాటర్నరీ రూపంలోకి మార్చేసినాం ఫస్ట్. ఓకే, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు, దేర్ ఇస్ ఎ బాండ్ హియర్, ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఉంది ఇంకా. ఓకే, క్వాటర్నరీ బాండ్. తర్వాత ఏం చెప్పిండు ఇక్కడ, హైడ్రాక్సీ లాగా మారుతుంది. ఫస్ట్ మిథైలేషన్ చేయమన్నాడు, తర్వాత హైడ్రాక్సీ, క్వాటర్నరీ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్. మనం స్లైడ్ కూడా నేను ఐ విల్ షేర్. ఓకే, తర్వాత బీటా ఎలిమినేషన్, విచ్ ఇస్ this is a hydrogen present on which carbon? Beta carbon. am I correct? 1 ఇట్లా వచ్చింది, ఇక్కడ ఉంది బాండ్, ఇంకా బాండ్ పోలేదు, ఇక్కడ అయిపోయింది, ఇట్లా అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ క్వాటర్నరీ అమోనియం ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ ఇట్లా ఫామ్ అయింది. ఫస్ట్ ఎన్ని ఉండే హైడ్రోజన్లు? ఒకటే ఉండే. తర్వాత 2 సార్లు మిథైలేషన్ చేస్తే 2 వచ్చినాయి. ఇంకా 4వది వస్తుంది, 3వది వస్తుందా? రాదు, ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం valency is fulfilled here. Actually the valency of nitrogen is how much? 3, but here 3 sir చార్జ్ రావడం వల్ల 4 వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక బాండ్, ఇక్కడ ఒక బాండ్, 2 3 4 అయినాయి, ప్లస్ పెట్టినాం కాబట్టి. ఓకే, +2 పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఓకే, డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యింది. మళ్ళీ ఒకసారి అప్పుడు ఏమేం చేయాలో కూడా రియేజెంట్స్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ మైనస్ సిల్వర్ అయోడైడ్ and it is removed again. మళ్ళా డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ ఆల్ఫా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఈజ్ బీటా కార్బన్. ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం, ఇది ఇక్కడ బాండ్ ఉంది, ఇది బీటా కార్బన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా, మనం చూపిస్తలేం కానీ ఉన్నట్టే కదా అక్కడ. ఓకే, వై? బికాజ్ ఇట్ ఇస్ సాచురేటెడ్, మొత్తం ఎగిరిపోయింది, మొత్తం వెళ్ళిపోయింది. ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ కంప్లీట్లీ. ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్, the double bond is formed here. ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ కాదు. తర్వాత హీటింగ్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంజుగేటెడ్ డైన్. హీట్ చేయడం వల్ల అట్లా అయింది. ఓకే, am I correct students? Did you understand anything from this one? ప్రొడక్ట్ అల్టిమేట్ ఆన్ హీటింగ్ వల్ల ఇది వచ్చింది. మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us see one more example. Here it is again the same. Okay, that is methyl iodide excess exhaustive methylation is done, and it is again moist silver oxide on heating will give beta elimination. Okay, ఒకటి వెళ్ళిపోయింది, 2వది కూడా పోతుంది మళ్ళీ. అప్పుడు ఇక్కడ alkene is formed. Any doubts here? Hello students, do you have any doubts? no sir
ఓకే, వెరీ నో గుడ్. సార్. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, ఇవే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూడండి. ఓకే, how this method is used for opening the heterocyclic rings with elimination of nitrogen. దేని కొరకు వాడుతున్నాం? అల్టిమేట్ గా నైట్రోజన్ వీఆర్ రిమూవింగ్. ఆమె కరెక్ట్. చూడండి, ఇంకా నైట్రోజన్ ఉంది, నైట్రోజన్ తీసేసినాం. ఎందుకు వాడతాం ఇది? స్ట్రక్చర్ ఎలుసిడేషన్. మనము ఆల్కలాయిడ్స్ ఆర్ హ్యూజ్ బిగ్ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్. ఫర్ దెమ్ వీ మస్ట్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈస్ ప్రెజెంట్. దిస్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఓపెనింగ్ the heterocyclic rings with elimination of nitrogen to give carbon skeleton. It was first applied to the structure naturally occurring alkaloids by Thaler, okay. Later it was developed by Hoffman, that is known as Hoffman's exhaustive methylation. Alkaloid reacts in excess of silver halide converted into quaternary ammonium salt treated with silver oxide to give ammonium hydroxide. It is not silver here, methyl halide. Methyl halide తో రియాక్ట్ చేస్తాం. జస్ట్ థియరీ కూడా అవసరం లేదు, ఇవి చూసుకోండి అంతే. రియాక్షన్ చూస్తే చాలు, అంతేనా కాదా? ఐ కరెక్ట్. రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ రియాక్షన్. ఇక్కడ కండిషన్ ఇస్ దేర్. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్? ద హైడ్రోజన్ మస్ట్ బి యాంటీ పెరిప్లేనార్. ఓకే, ట్రాన్స్ ఉండాలన్నమాట. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్, బోట్ స్ట్రక్చర్ కనుక వేస్తే రెండు ఏక్సియల్ కానీ ఈక్విటోరియల్ కానీ అట్లా ఉండాలి. ఏఈ 1 2 అంటే ఏఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి. ఏది? ఈ నైట్రోజన్ అండ్ దిస్ వన్ మస్ట్ బి యాంటీ పెరిప్లేనార్. ప్లేన్ కు అపోజిట్ సైడ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎలిమినేషన్ తెలుసుగా మీకు, అదొక కండిషన్ అన్నమాట ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. దెన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఐసోక్వినోలిన్ is degraded only one time and it is not possible to remove nitrogen from the product by this method. ఐసోక్వినోలిన్ లో బీటా ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్లు? ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఐసోక్వినోలిన్ స్ట్రక్చర్. ఐసోక్వినోలిన్ లో చూస్తే ఇది ఆల్ఫా కార్బన్, ఇది బీటా కార్బన్. బీటాలో ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్లు? ఇటువైపు చూడండి, ఒకటి ఆల్ఫా. బీటాలో ఉందా కార్బన్? హైడ్రోజన్ ఏమైనా? నో. దెర్ఫోర్ ఒకటి మాత్రమే తీసివేయగలము. ఒకటి మాత్రమే తీసేస్తే ఈ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఎట్లా తీసేస్తారు తెలుసు కదా? ఫస్ట్ రిడక్షన్ చేస్తే మొత్తం డబుల్ బాండ్లు ఎగిరిపోయినాయి. సోడియం మిథైల్ ఆల్కహాల్ రిడక్షన్, మెటల్ ఆల్కహాల్, దెన్ ఫాలోడ్ బై మిథైలేషన్ అండ్ సిల్వర్ హైడ్రాక్సైడ్. ఇట్ గివ్స్ సాల్ట్. ఆన్ హీటింగ్ విల్ గివ్ దిస్ వన్. మళ్ళీ చేస్తే కూడా ఇదే వస్తుంది. మళ్ళీ చేస్తే ఏమైనా ప్రొడక్ట్ వచ్చిందా? ఇక రాదు. మళ్ళా అంతే, ఒకటి మాత్రమే పోయింది. మొత్తం మనం తీసేయాలంటే కష్టం కాబట్టి ఏం చేసిరంటే దీన్ని మాడిఫై చేసిరు. హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్, హాఫ్మన్ ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్ ఈజ్ మాడిఫైడ్. ఓకే, ఇంకొకటి చూద్దాం. టెట్రాహైడ్రో ఐసోక్వినోలిన్. ఇది టెట్రాహైడ్రో ఐసోక్వినోలిన్ ఆర్ డిగ్రేడెడ్ బై ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్. ఎగ్జాంపుల్ లాడనోజైన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంతకుముందు అయితే లేదు కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? ఆల్ఫా ఇటువైపు వచ్చింది, బీటా హైడ్రోజన్. ఇక్కడ ఆల్ఫా, ఇక్కడ బీటా. అంటే రెండు ఉన్నాయి బీటా హైడ్రోజన్ కాబట్టి హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? కెన్ ఐ టెల్ మీ? రెండు ఉన్నప్పుడు నైట్రోజన్ మొత్తం తీసేయచ్చు కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ కంప్లీట్లీ. ఆల్ఫా బీటా హైడ్రోజన్ రెండు ఉండాలి మినిమం తీసేయాలంటే రింగ్ లో. ఓకే, హాఫ్మన్ ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్ ఫెయిల్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ విత్ టెట్రాహైడ్రోక్వినోలిన్. టెట్రాహైడ్రోక్వినోలిన్ లో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, బీటా హైడ్రోజన్ లేవు కాబట్టి దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ విత్ aromatic heterocyclic rings. Aromatic heterocyclic rings లో కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ నో బీటా హైడ్రోజన్. మనం అడగరు, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చేయమంటారు. అయితే దానికి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఇఫ్ ద alkaloid does not contain beta hydrogen, the Hoffman exhaustive methylation method fails. In such cases, MDAS method may be employed. This is mana syllabus lo undi. MDAS degradation method. In this, an aqueous or alcoholic solution of quaternary ammonium halide is reduced first to sodium with sodium amalgam, sodium in liquid ammonia by MDAS method explain the degradation of isoquinoline. Isoquinoline lo chuste chudandi ikkada we are not having any alpha beta hydrogen
on one side. We are having only on one side. Therefore, ఒకటి ఈజీగా పోతుంది. పోతే మళ్ళీ ఎట్లా తీసేయాలి దీన్ని అనేది సమస్య. How to remove? Again, we had to methylation followed by AGOH. ఇక్కడ చూడండి మిథైల్ 3 వచ్చినాయి, అవుట్ ఆఫ్ ద రింగ్ వచ్చింది కదా, మళ్ళీ మిథైలేషన్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ట్రా మిథైలేషన్, ఎక్స్ట్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు you can easily remove. Why? Because we are having one beta hydrogen is there. Okay, or else, okay, here actually here it is removed easily. We will see another example. Okay, this is again one more method. Here it is reduced first. Okay, it is reduced. ikkada reduction చేస్తున్నాం. we are reducing, reduce చేసి కట్ అయిపోయింది. బీటా ఎలిమినేషన్ లా కాదు, ఫస్ట్ రిడక్షన్. we are reducing this one using sodium. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? it is first reduced, quaternary reduced with sodium amalgam. It is not elimination reaction, my dear students. Try to understand this one. ఇది ఎలిమినేషన్ కాదు, it is reduction. ఇక డబుల్ బాండ్ అందుకే రాలేదు, లేకపోతే రిడక్షన్ అయితే ఎలిమినేషన్ అయితే డబుల్ బాండ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం, కట్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా కట్ చేస్తాము? మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా మిథైలేషన్ చేసి అప్పుడు మిథైల్ అయోడైడ్ అండ్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్ తో చేస్తే డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎండే డిగ్రేడేషన్ మెథడ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎండే డిగ్రేడేషన్ మెథడ్. ఫినోలిన్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. ఫినోలిన్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది -MeOH. okay, double bond is formed. Okay, that is about MDE. Any doubt here? MDE degradation method and Hoffman exhaustive methylation. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ కుదరలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ we are completely reducing. రిడక్షన్ చేయాలన్నమాట. దాన్ని ఎండే రిడక్షన్ లో, ఎండే డిగ్రేడేషన్ మెథడ్ లో రిడక్షన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్. హాఫ్మన్ లో అయితే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ చేస్తాం. ఓకే, then that is about 2 points we have learned. One is Hoffman degradation method, another one is MDE degradation method. MDE degradation method is a modification of Hoffman. Okay, it is a modification of Hoffman. Hygrin is a pyrrolidine. Okay, let us move on to hygrin and nicotine. Rendu mana syllabus lo unnai. Hygrin is a pyrrolidine alkaloid with molecular formula C8H15NO. This is molecular formula of hygrin. Okay, vinabadutunda? Can you hear me, students? Yes sir, vinabadutunda. Very good. Hygrin is a pyrrolidine alkaloid. Pyrrolidine means completely pyrrole ante ఏంటిది? డబుల్ బాండ్ ఉంటే పిరోల్. ఇప్పుడు ఈ రెడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? పిరోలిడిన్ అయిపోతుంది. డబుల్ బాండ్ తీసేస్తే కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పిరోల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పిరోలిడిన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా is C8H15NO. ఓకే, C8H15NO is the molecular formula. It is a natural product occurring in the coca leaves along the cocaine. It is thick oil having pungent smell and odor. Okay, ఘాటైన వాసన ఉంటుంది. ఓకే, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటే 190. ఇది ఆయిల్ అన్నమాట. హైగ్రిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ సెడేటివ్, హిప్నాటిక్, లాక్సేటివ్, డయూరిటిక్. లాక్సేటివ్ అంటే కాన్స్టిపేషన్ పోవడానికి, హిప్నాటిక్ హిప్నాసిస్ హిప్నటైజ్ చేయడానికి, సెడేటివ్ మత్తుగా వాడుతుంటారు. డయూరిటిక్ అంటే ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది వాడతారు అన్నట్టు. ఓకే, structural elucidation. Molecular formula is C8H15NO. It shows the presence of a keto group and a tertiary nitrogen atom. Keto group undi inka tertiary nitrogen atom. Okay, there is a tertiary nitrogen atom unda leda telusukovalante etla cheppandi evarana. How to know whether tertiary nitrogen atom is present or not? Can anybody tell me, please? ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షియరీ వేరు చేయడానికి ఒక టెస్ట్ ఉంది. నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ లాస్ట్ చూసాం. వి హావ్ సీన్ దట్. వాట్ ఇస్ ఇట్? వెరీ గుడ్. హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ తో రియాక్ట్ అయితే ప్రైమరీ.
అండ్ సెకండరీ. కానీ రియాక్ట్ కాకుండా ఏంటిది అన్నట్టు టెర్షరీ. టెర్షరీ సార్. అట్లా గుర్తుపడతాం అనమాట. కీటో ఎట్లా గుర్తుపడతాం చెప్పండి? ఫినైల్ హైడ్రజిన్ తో హైడ్రోజోన్ వచ్చింది అనుకోండి, 2,4-DNP తో హైడ్రోజోన్, 2,4-DNP టెస్ట్ చేస్తారు కదా మీరు సెకండ్ ఇయర్ లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనాలిసిస్. హ్యాడ్ యూ డన్ ఆర్ నాట్? Okay, by that we can find whether the keto group is present or not. Okay, on oxidation, chromic acid with chromic acid, hygrenic acid is formed. Okay, oxidation చేస్తే hygrenic acid వచ్చింది. Okay, C8H15 C6H11 లాగా మారిపోయింది. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాము, బాగా చదవాలంటే. ఆన్ డ్రై డిస్టిలేషన్, హైగ్రెనిక్ యాసిడ్ డ్రై డిస్టిలేషన్ చేస్తే N-methyl pyrrolidine అంటే కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఎగిరిపోయింది డిస్టిలేషన్ చేస్తే, అంటే ఫ్రీగా ఉందన్నమాట. COOH is free. This shows N-methyl pyrrolidine carboxylic acid. N-methyl pyrrolidine వచ్చింది. కాబట్టి ఇది మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం. ఇంకొక PPT మళ్ళీ ఉంది హైగ్రీన్ గురించి, ఇప్పుడు వినండి జాగ్రత్తగా, అప్పుడు రిపిటేషన్ అవుతుంది. Hygrenic acid undergoes decarboxylation very rapidly, indicating that COOH is present on the second position. ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సెకండ్. ఎందుకు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటే? స్టీరిక్ ఇండ్రెన్స్ వల్ల ఫాస్ట్. ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ బై విల్ స్టార్టర్ హైగ్రెనిక్ యాసిడ్ సింథసిస్. ఇది సింథసిస్ అన్నమాట. ఇదంతా మెలోనిక్ ఎస్టర్, యాక్టివేటెడ్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. తర్వాత బ్రోమిన్ ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ సింథసిస్ మొత్తం అడిగాడు, ఏదైనా ఒక స్టెప్ ఇస్తాడు, ఈ రెండు ఇస్తాడు. బ్రోమిన్ క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాడు, పెడితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవి అన్ని. ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడనే అటాక్ అవుతుంది? ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఆల్కైలేషన్, సింపుల్ ఆల్కైలేషన్. ఇది యాక్టివ్ హైడ్రోజన్ మెలోనిక్ ఎస్టర్ నేర్చుకుంటే తెలుస్తుంది మీకు సపరేట్ చాప్టర్ ఇస్ దేర్, యాక్టివ్ మిథిలిన్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ అని. బ్రోమిన్ విత్ బ్రోమిన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ బ్రోమిన్. ఇక్కడ టెర్షరీ కార్బన్ ఈజ్ reacted with bromine. Methyl amine, in the presence of methyl amine ante these two are clubbed together. ఈ కార్బన్ రెండు నైట్రోజన్ తో ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, this is COOET is formed, and hydrolysis -2 ETOH. Okay, hydrolysis, ethyl alcohol is removed, COOH and hygrenic acid is formed. In this way, hygrenic acid on oxidation of hygrine shows that in the hygrine a side chain must be at the position 2. ఇది హైగ్రెనిక్ యాసిడ్, ఇక్కడనే సైడ్ చైన్ ఉందన్నమాట. ఇంకా మిగతాది ఎందుకు C3H5O అన్నారు? ఇక్కడ సైడ్ చైన్ మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం. ఏంది దాని మాలిక్యులర్ ఫార్ములాను బట్టి హైగ్రెనిక్ యాసిడ్ పోగా మిగిలింది అనమాట. ఇక C8H15NO, అందులోకి వెళ్ళి C6H11NO2 వచ్చింది హైగ్రెనిక్ యాసిడ్. C3H5O is formed. ఓకే, స్ట్రక్చరల్ ఎల్యూసిడేషన్ చూడండి. అపాన్ ఆక్సిడేషన్ దిస్ సైడ్ చైన్ మళ్ళీ చూస్తున్నాం. hygrenic acid, nicotin methiodide gives hygrenic acid. This suggests second position of N-methyl pyrrolidine ring is attached to third position of pyridine nucleus. Okay, N-methyl pyrrolidine ring is attached to the third position of pyridine nucleus. Upon drastic oxidation, side chain gives only one carbon atom, so the side chain must contain a keto group. Keto group undi. The structures proposed by hygrine by Hess are A and B. Rendu structures proposition. Structure A confirmed by its synthesis from the condensation of gamma methyl aminobutylaldehyde. Gamma methyl aminobutylaldehyde. Okay, gamma amino means this is alpha, beta, gamma. Hygrine, the product resembles structure natural hygrine. Okay, that is about hygrine. Okay, again I will repeat, I told you. Therefore, let us move on to other part of this. Okay, molecular formula of hygrine is how much? What is the molecular formula? C8H15ON. It is one of the coca alkaloids present in coca leaves. It is soluble in dilute acid.
but insoluble in NaOH, means it is base. Alkaloids are bases. Am I correct or not? It does not react with benzene sulfonyl chloride, therefore it is a tertiary amine. It gives phenylhydrazone with phenylhydrazine, therefore a carbonyl group is present. Chromic acid oxidation gives hygrinic acid. Okay, with CrO3 H2SO4 it gives hygrinic acid. Hygrin structural elucidation. For the molecular formula of hygrinic acid, few open and cyclic structures are possible. Okay, hygrinic acid structure elucidation malli chustunnam. Okay, so hygrinic acid ఇది pyrrolidine ring ఉందని చెప్పుకున్నాం. Cyclic structures ఎట్లా చెప్తున్నాం pyrrolidine ring అని? ఒక రింగ్ ఉందని ఎట్లా చెప్తున్నాం? డబుల్ బాండ్ ఈక్వాలెంట్ చేయాలి, DBE. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ డబుల్ బాండ్ ఈక్వాలెంట్? కెన్ ఎనీబడీ టెల్ మీ? డబుల్ బాండ్ ఈక్వాలెంట్, when you Google YouTube lo chudandi double bond equivalent. How to know? Can anyone tell me here? It is equal to number of carbons or tetravalent atoms plus number of monovalent atoms by 2 plus number of trivalent atoms by 2. Nitrogens anamata trivalent ante plus 2. Number of carbons in 6 plus number of monovalent are how many? Monovalent 11 by 2. Okay, 11 by 2 plus trivalent. Number of trivalents are how many? Only 1 by 2. 1 by 2 plus 2 plus 1 or 2 చూద్దాం. 6 plus 1 7. Okay, ఇక్కడ ఎంత? Here it is 2.2 2.5. It will be there. 11 2 5 are 10. Minus. Okay, 6 minus, it is not plus here, it is minus. Okay, I will discuss about this one. Okay, then what is going to happen here? 6 minus 5.5 plus 1 by 2 means 0.5, means 6 minus 6 is 0 plus 1. Okay, therefore double bond equivalent is how much here? Only 1. Okay, my dear students, are you following me? Double bond equivalent is not there in our syllabus, but you can check in what is double bond equivalent in Google also. Or okay, here how many double bond ring are there? Only one is there, means there is no, that is one double bond must be there or one ring must be there. These are the possible structures for hygrinic acid. Okay, this is about benzene ring with nitrogen. Acid is there. One acid group must be there. Why? Because acid and pair unnadi kada. Next, ఎందుకంటే C6 కాబట్టి బెంజీన్ రింగ్ లాగా ఉండొచ్చు, కానీ ఇది లేదు ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్లు 3 ఉన్నాయి, అంటే 4. డబుల్ బాండ్ ఈక్వాలిటీ అంటే ఇక్కడ 4 అన్నట్టు. దెన్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక రింగ్ ఇచ్చిండు అంతే, అంటే డబుల్ బాండ్ ఈక్వాలిటీ ఇస్ 1. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ double bond equivalents are 2. Therefore, these two are not at all possible structures. Only possible structure is this one. Now coming to acid group. Acid etlundale? Idi kuda possibility undi, kani ikkada N-methyl pyrrolidine is also formed. Okay, N-methyl pyrrolidine ante ring maatrame undali. Therefore, N-methyl, this is a possible structure. Adi N-methyl pyrrolidine on it is formed on distillation. Okay, ఇది ఫాస్ట్ కాబట్టి సెకండ్ పొజిషన్ అని చెప్తున్నాం. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఎట్లా కన్ఫర్మ్ అయినాం? ఫాస్ట్ డిస్టిలేషన్, ఫాస్ట్ రిమూవల్ ఆఫ్ CO2 జరిగింది. స్లోగా అయితే థర్డ్ పొజిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, for the molecular formula of hygrinic acid, few open and cyclic structures are possible.
Okay, just now we had seen higrinic acid synthesis. Okay, ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఇంత ముందు మనం చూసిందే. Since higrinic acid is found by oxidation of higrin, two possible structures are possible. Okay, ఇక్కడ ఇది higrinic acid. Okay, two possible structures. ఒకటి double bond keto group is on the first position or keto group is on the third position. Condensation between gamma methyl amino butyraldehyde with ethyl acetate at pH 7 gave higrin. Okay, this is gamma methyl amino butyraldehyde in this compound. Gamma, alpha, beta, gamma methyl amino butyraldehyde on condensation with ethyl acetoacetate, means it is condensed at this part, gave higrin, means this is the compound that is at the position of ketone is at second position. It is synthesized also. Pyryl magnesium bromide, it is giving, and when reacted with pyryl propanol, it gives this compound. Okay, ఇవన్నీ రియాక్షన్స్ ఏం జరుగుతుందని మీరు ఆలోచించాలి. ఒక్కొక్క స్టెప్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి, ఈ రెండు కానీ. ఓకే, మోస్ట్లీ స్ట్రక్చర్ ఎలూసిడేషన్ లో కానీ వస్తుంటాయి. ఓకే, మిథైలేషన్ ఇస్ డన్ బై యూజింగ్ ఫార్మాల్డిహైడ్. Okay, that is about synthesis of higrin. Now coming to nicotine. Nicotine is another compound that is there in our syllabus. Molecular formula is C10H14N2. Okay, here it is one of the tobacco alkaloids. Nicotine is present in tobacco leaves. That is the direct question. It is soluble in water. It does not react with benzene sulfonyl chloride, therefore it is tertiary amine. Chromic acid oxidation gives nicotinic acid. Herzig-Meyer method showed the presence of NMe group. NMe group is present. Okay, NMe group is present in this one. Okay, that is nicotinic acid. Nicotine, chromic acid is giving nicotinic acid. Whereas this one is no reaction is there. Herzig-Meyer method is used to find presence of NMe group or is present or not. Pyridine side chain attachment. Pyridine, nicotine when treated with bromine in the presence of HBr gives a different dibromo-nicotine derivative. This on treatment with aqueous barium hydroxide gives nicotinic acid. Okay, it is giving malonic acid. Nicotinic acid is this one. What is which of the following is nicotinic acid అని అడుగుతారు. మనం చదివేటప్పుడు కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ ఎగ్జామ్లో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మినిమం హైగ్రీన్ స్ట్రక్చరు, హైగ్రీనిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చరు వాటిని నేర్చుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా నికోటినిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ ఇది. ఓకే, ఇది మెలోనిక్ యాసిడ్, ఇది మిథైల్ అమైన్ ఇస్ ఫార్మ్. Nicotine when treated with bromine in the presence of acetic acid, it gives perbromo derivative. This on treatment with aqueous sulfuric acid gives dibromo-nicotine, which on heating with sulfurous and sulfuric acid produces oxalic acid, methylamine, and 3-acetyl pyridine. 3-acetyl pyridine అంటే ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు సైడ్ చైన్ పిరిడిన్ పైన థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు. Okay, pyridine side chain attachment. There are two possibilities. When treated with bromine in the presence of gives a different dibromo-nicotine derivative. This on treatment with aqueous barium hydroxide gives nicotinic acid, malonic acid, methylamine. Mood ochnayi kabatti the side chain is present at which position? At third position. Hello students. Nicotine is it is again synthesized like this. Nicotine in the presence of bromine and acetic acid is giving this compound. Okay, then sulfuric acid it is giving this compound. Whereas with bromine HBr it is giving malonic acid. Bromine HBr to ఒకటి, bromine acetic acid to మరొక వచ్చింది. Okay, nicotine behaves as a ditertiary base. One is pyridine nitrogen, రెండు nitrogen ఇక్కడ. So the side chain nitrogen is having C and NEC linkage.
It consumes 3 moles of hydrogen. Okay, 1, 2, 3 moles of this one. So side chain is saturated and the nitrogen should be cyclic. Formation of hygrinic acid from nicotine confirms the presence of pyrrolidine unit. Pyrrolidine undani cheppochu cheptuntaru. Nicotine behaves as a di-tertiary base. One is side pyridine nitrogen. So the side chain nitrogen is having CN. It consumes 3 moles and hygrinic acid formation. Synthesis of nicotine. We can go through the synthesis of nicotine. Nicotine via Hoffman. There is another method of synthesis that is not very simple also. You can go through this synthesis of nicotine by these various methods. Okay, that is about nicotine. Nicotine, what is the structure of nicotine? Nicotine, it is having, I will repeat again, as I said, that is there is a repetition of this synthesis as well as nicotine structure. This is the structure of nicotine. There are 2 nitrogen atoms. Okay, bromine HBr gives dibromonicotine, that is malonic acid. Bromine HBr తో ఇట్లా వస్తుంది. బ్రోమిన్ అసిటిక్ యాసిడ్ అయితే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి ఈ 2 రియాక్షన్స్. ఒకటి బ్రోమిన్ అసిటిక్ యాసిడ్, బ్రోమిన్ అండ్ హెచ్బిఆర్. హెచ్బిఆర్ తో అయితే మెలోనిక్ యాసిడ్, వెరాజ్ బ్రోమిన్ అసిటిక్ యాసిడ్ అయితే 2 అసిటైల్ పిరిడిన్ and oxalic acid is formed. Okay, it is ikkada nicotinic acid is formed. Okay, structural formula. Nicotine HI methyl iodide is methylated. Quaternary salt is formed and nicotone is formed. Okay, we go through hygrinic acid is also prepared and దీని బట్టి there is one pyrrolidine ring అని చెప్పొచ్చు. When heated with concentrated HI, nicotine yields methyl iodide, showing methyl group is attached to the nitrogen atom. Methyl iodide is formed. This method is called as Herzig-Meyer method of determination of NME group. Em chestam Herzig-Meyer method lo HI nicotine react when it is reacted with HI hydrogen iodide, methyl iodide is formed. Okay, nature and position side chain. The alkaloid forms an addition compound with zinc chloride, which when heated with lime yields pyridine, pyrrole, methylamine. Zinc chloride తో చేస్తే కూడా ఏమేమి వస్తున్నాయో చూడండి. ఇట్లా అడుగుతాడు, when nicotine is reacted with zinc chloride, what are the products formed అంటాడు. Okay, my dear students, like that you must try to understand, okay, about this nicotine. Then very last part of this alkaloids is about the medicinal importance of nicotine, hygrin, quinine, morphine, cocaine, reserpine. Nicotine is explored for pain relief, treating obesity, to reduce schizophrenia. వీటి కోసం వాడతారు. obesity అంటే తెలుసు కదా. ఓకే, పెయిన్ రిలీఫ్ అంటే యాంటీ పెయిన్ రిలీఫ్, పెయిన్ analgesic. Okay, in treating Parkinson disease and Alzheimer's disease kuda vaadtaru. It helps to treat addiction or dependence. Smoking baga alvataina vallaku nicotine vaadi teesestaru. Nicotine acts as a sedative, stimulant and also causes release of dopamine. Indirectly నికోటిన్ ఎక్కువ వాడితే డోపమైన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యి హ్యాపీనెస్ వస్తుంటది. కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎప్పుడు నికోటిన్ వాడుతుంటారు, అట్లా అడిక్ట్ అయిపోతారు. యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిసెప్టర్స్ టు ఆల్టర్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అట్ వెరైటీ ఆఫ్ సినాప్సిస్. నర్వ్ ఎండింగ్స్ లలో కూడా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. మెడిసినల్ ఇంపార్టెన్స్ అడుగుతాడు మనను, 1 or 2 బిట్స్ వస్తాయి డైరెక్ట్ థియరిటికల్ కాబట్టి ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. హైగ్రీన్ యూజెస్ ఏంటి? యాంటీ కన్వల్సెంట్ అంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటే పోతందుకు ఉపయోగపడుతుంది. హైగ్రీన్ ఎఫెక్ట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ డిజార్డర్ ఇన్ విచ్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ బికమ్స్ అబ్నార్మల్. ఎక్కువ హైగ్రీన్ వాడితే బ్రెయిన్ పోతుంది, మెంటల్ అయిపోతారు అన్నమాట. ఈ ఆల్కలాయిడ్స్ అన్ని డేంజరస్ కదా. ఇట్ కాజెస్ సీజర్స్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ అన్యూజువల్ బిహేవియర్, సెన్సేషన్స్, సమ్ టైమ్స్ లాస్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. మన మీద సోయి ఉండదు అంటారు కదా, అట్లా అయిపోతుంది. క్వినైన్ medication used for malaria,
babesiosis. Quinine is used to treat some diseases like lupus, arthritis, వాటి కోసం వాడతాం. కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అంటే హెడేక్, ట్రబుల్ సీయింగ్, స్వెటింగ్ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. డెఫ్నెస్, లో బ్లడ్ ప్రెషర్, ప్లేట్లెట్స్, ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ quinine. Then morphine is an opioid medication. ఓపియం డ్రగ్ ఇది. మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్, ఈ మధ్య లేబర్ నొప్పులు, ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ టైంలో నొప్పులు తగ్గించడానికి మార్ఫిన్ వాడుతున్నారు. అదేవిధంగా క్యాన్సర్ నొప్పులు ఉంటాయి, భయంకరంగా నొప్పులు ఉంటాయి, వాళ్ళకు కూడా క్యాన్సర్ వాడుతున్నారు. ఇట్ మే హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ డ్యూ టు బోత్ క్యాన్సర్ అండ్ నాన్ క్యాన్సర్ కాజెస్. కొన్నిసార్లు ఊపిరి ఆడలేదు అనుకోండి, మార్ఫిన్ వాడతారు. మన కరోనా టైంలో కూడా, ఓకే, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, మినిమల్, ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువైతుంది వాడితే, సెన్సరీ, మోటార్, అటెన్షన్ తగ్గుతుంది, అటు ఇటు ఊగుతుంటారు, షేక్ అవుతుంటారు. ఓకే, దే ఆర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, దట్ ఈస్ మార్ఫిన్. Reserpine lowers blood pressure, used to treat agitated psychotic conditions such as schizophrenia. It is used to treat hypertension, high BP ఉన్న వాళ్ళు వాడతారు. హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి రిసర్పైన్ వాడతారు. కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా రిసర్పైన్ వాడతారు. డిజినెస్, టైర్డ్నెస్, నాజియా, వామిటింగ్, డయేరియా ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Okay, that is about alkaloids we had seen. Okay, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పీపీటీ ద్వారా పీపీటీ మొత్తం షేర్ చేస్తా, జస్ట్ చదువుకోవాలి మీరు అంతే. రెండే మనకు ఆల్కలాయిడ్స్ ఉన్నాయి, హైగ్రీన్ ఉంది, ఇంకొకటి నికోటిన్ ఉంది. డైరెక్ట్ స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్ మినిమం, తర్వాత మెడిసినల్ ఇంపార్టెన్స్ కొన్ని ఇవి నేర్చుకోండి. ఏవి రియాక్షన్, స్పెషల్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ టర్పీన్స్ ఉన్నది మన సిలబస్లో. Let us complete the terpenes also. Okay? Okay, sir. Let us see terpenes also. టర్పీన్స్ ఇది కూడా న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఒక డెఫినేషన్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ టర్పీన్స్ మన సిలబస్ లో ఉంది. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ టర్పీన్స్ మన సిలబస్ లో ఉన్నవి ఏంటివంటే టాపిక్స్ టు అకరెన్స్, సిలబస్ okay, I had covered almost all topics in this one also. Classification is the first topic. అయితే screen share కావాలి సార్. కాలేదా? ఓకే, ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఓకే సార్. ఓకే, దట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్. హెమీ టర్పీన్స్, హెమీ అంటే హాఫ్, మోనోటర్పీన్స్ అంటే, సెస్క్వి టర్పీన్స్ అంటే 1.5, డైటర్పీన్స్ అంటే 2. ఎందుకు ఇట్లా పేర్లు వచ్చినాయి చెప్పండి? క్లాసిఫికేషన్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఒక రూల్. దెర్ ఈస్ అ రూల్ నోన్ యాజ్ ఐసోప్రీన్ రూల్. వాట్ ఆర్ దిస్ ఐసోప్రీన్? ఐసోప్రీన్ అనేది బ్యూటీన్, దట్ ఈస్ అ 2-methyl pentene is called as isoprene. హెమిటర్పిన్, మోనోటర్పిన్, సెస్క్విటర్పిన్ 1.5 టర్పిన్ అనమాట. మోనో అంటే 1 టర్పిన్, 1.5 టర్పిన్, 2 టర్పిన్, 2.5 టర్పిన్, 3 టర్పిన్, 3.5 ట్రై, తర్వాత టెట్రాన్ అంటే 4 పాలీ. ఓకే, హెమిటర్పిన్స్ లో ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి? హెమి అంటే ఎన్ని? హాఫ్, 5 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఐసోప్రీన్ యూనిట్స్ ఒకటి ఉంటుంది. టిగ్లిక్ యాసిడ్, కేఫిక్ యాసిడ్, ఐసోవెలరిక్ యాసిడ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్. మోనోటర్పిన్స్ లో మోనో అంటే 10 కార్బన్స్, 2 ఉంటాయి. ఐసోప్రీన్ యూనిట్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. మైర్సిన్, సైమిన్, పారాసైమిన్, క్యాంఫిన్, లిమోనిన్. సెస్క్విటర్పిన్స్ లో 15 ఉన్నాయి, 3 ఐసోప్రీన్ యూనిట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. డైటర్పిన్స్ లో 2
terpenes అంటే 20 carbons are there. There are 4 terpenes. Sister terpenes లో 25, 5 terpenes. Okay. Tetra terpenes లో 40, 8 terpenes. ఒక టర్పిన్ లో ఎన్ని ఉండాలి కార్బన్స్? మోనో టర్పిన్ లో ఎన్ని ఉండాలి అది అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో. మోనో టర్పిన్ will have how many carbons? 10. అట్లా సిస్టర్ టర్పిన్స్ నేమ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. పాలీ టర్పిన్స్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ 40. రబ్బర్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మోనో టర్పిన్స్ కామన్ ఓపెన్ చైన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్లూడ్ మైర్సిన్, సిట్రాల్, జెరానియాల్, లావెండులాల్, లైనలూల్. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఏమి ఇస్తాడంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తాడు. ఇది మోనోటర్పీనా డైటర్పీనా చెప్పాలి. అది ఐసో టర్పీనేనా కాదా చెప్పాలి మళ్ళా. ఓకే. టర్పీన్ అంటే ఎన్ని ఉండాలి? 10 కార్బన్లు ఉండాలి. మోనోటర్పీన్ అంటే ఎన్ని ఉండాలి? కంపల్సరీగా 10 ఉండాలి సార్. అట్లా. ఓకే. 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉండాలి. రింగ్ ఉంటేనేమో ఒక రింగ్ ఉండొచ్చు. ఓకే. these are monoterpenoids. టర్పినాయిడ్స్ అంటే వేరు. ఆక్సిజన్ ఉంటే టర్పినాయిడ్ అవుతుంది. ఈ 3 ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, ఇవి 3 ఏమవుతాయి? టర్పినాయిడ్స్. దిస్ వన్ ఈజ్ టర్పీన్. ఓకే. టర్పీన్ కు టర్పినాయిడ్ తేడా అర్థమైందా? టర్పినాయిడ్ లో ఆక్సిజన్ మస్ట్ బి దేర్. ఓకే. Monosesquids are present in essential oil. These volatile compounds are obtained from the sap or tissues of plant and trees. Di and triterpenes are not steam volatile. These compounds ఇవన్నీ scent compounds అన్నమాట. టర్పీన్స్ అన్ని మంచి వాసన వస్తుంటాయి, సువాసన కలిగించేవి. ఓకే. Di and triterpenes are not steam volatile. These compounds are obtained from the gums and resins of tetraterpenes are main used for pigmentation. Carotene లో carotenoids. Tetraterpene అది. Natural terpene have a molecular formula C5H8N. గుర్తుంచుకోండి ఫార్ములా. C5H8N is the molecular formula of terpenes. Hemiterpene are the simplest among terpenoids. The most prominent hemiterpene is isoprene. ఇది isoprene అంటే ఇది. ఇక్కడ చూడండి 1, 2, 3, 4 కార్బన్. ఇది 5th కార్బన్. ఇదేంటిది? 2-methyl-1,3-butadiene. ఐసోప్రీనే అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా. ఐసోప్రీన్ తెలియకుండా టర్పినాయిడ్స్, టర్పిన్ చాప్టర్ మనం నేర్చుకోలేం. ఓకే. ఈ విషయం గుర్తుంచుకోండి స్టూడెంట్స్. ఓకే. ఐసోప్రీన్ ఈజ్ ఏ హెమిటర్పీన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే. మిగతావన్నీ మోనోటర్పీన్స్. మోనోటర్పీన్ అంటే 2 ఐసోప్రీన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. There are 2 ఐసోప్రీన్ యూనిట్స్ ఇన్ మోనోటర్పీన్. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి తర్వాత. మోనోటర్పీన్స్ ఇంత ముందుగా చూస్తాం. ఓకే. దట్ ఈస్ అబౌట్ కమింగ్ టు ఇది మన సిలబస్ అనమాట. అక్కరెన్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూసినా కదా, ఎక్కడ ఉంటుంది? సెల్ సాప్, ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఏదంటే ఐసోప్రీన్ రూల్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే. ఐసోప్రీన్ రూల్. టర్పీన్ వాజ్ సజెస్టెడ్ బై కెకులే. Terpenes are hydrocarbons and terpenoids are oxygen containing terpenes. Terpenes function as defense molecule. ఎందుకు ప్లాంట్స్ ఇవి ఏర్పాటు చేస్తాయి? Why plants are producing terpenes? Because they attract pollination or they repel also. కొన్నిసార్లు డిఫెన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంటాయి. ఓకే. photosynthetic pigments, phytohormones. In some plants they attract pollinators, while in other plants they react or repel predators. దానిపైన అటాక్ చేస్తాయి కదా, దాని నుండి తప్పించుకోవడానికి కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. They function as components of electron transfer systems, protein modification agents, like that. Okay. They are widely used as flavors, fragrances, spices, perfumery, cosmetics. అన్నిట్లో వాడతారు. They are plant secondary metabolites, mainly found in aroma plants and essential oils. They have different molecular size, high structural diversity. Terpenoids contain various functionalities like alcohol, aldehyde, ketone, ester. Terpenoids అంటే ఓ ఉంటుంది అనమాట. యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్. టర్పీన్స్ అన్నిటికి కూడా యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. దే ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఎందుకంటే ఆయిల్ కదా అది. అక్కరెన్స్ అని సిలబస్ లో ఉంది.
Greek name terebinth, turpentine tree. Terebinth tree anamata. Okay, amber, fossilized terpene is amber stone. Terpene scents, agarbatti, doop, when tayar pitch and damper leka. Pitch, adhesive, waterproof boats, ship, rubber, natural rubber tree. Okay. Beta carotene, vitamin A for humans. Beta carotene. This beta carotene structure. This is polyterpene. Lycopene, component of carrots. Lycopene. Okay. Tomato lo unde lycopene. Watermelons lo unde lycopene. Zingiberine, ginger. Ginger lo undedi allam. Taxol is also a terpene. Taxol drug. Taxol drug. Vinblastine, anti-cancer drug. Vinblastine. And artemisinin, malaria prevention. Perlanu gurtunchukovali. Flowers student, orange peels, limonene, cymin. Wine grapes, geraniol. Carrots, cymin. Wood chips. Okay, chekapottu, pyrines. Cannabis, myrcene. Pine, lavender. Bantipur, lavender. Linalool, lavender, gaddipur. Okay, lemongrass, nerol. Lemongrass, nerol. Herbs and spices. Okay, when we student, cloves ante lavangal, coriander, and kothimira, garlic, velulli, cinnamon, danial, cardamom, when we student, black pepper. Okay, nalla aval. Okay. Plants with medicinal use, menthol for cold, borneol, sleeplessness, linalool. ఇవన్నీ మన సిలబస్ లో ఉంది. ఏమన్నాడంటే అక్కరెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అని అంటుంది. టర్పీన్స్ గురించి చూడండి. మైకల్ ఫారడే ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఐసోపెంటీన్ ఫ్రమ్ రబ్బర్. విలియమ్స్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఐసోపెంటీన్. కెకులే నేమ్ గివెన్ టు కాంపౌండ్స్ ఫ్రమ్ టర్పెంటైల్ ఆయిల్. కెకులే ఇచ్చింది టర్పీన్స్ అనే పేరు. టిల్డెన్ ఐసోప్రీన్ ఫ్రమ్ టర్పెన్ డైమరైజ్డ్ ఇంటూ డైపెంటీన్. Okay, Victor of 1897 law, they confirmed that isoprene rule. They had proved the presence of isoprene rule in all terpenes. ఖచ్చితంగా ఐసోప్రీన్ ఉంటుందని చెప్పింది వీణనే ఎవరు ఇన్ 1897. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఐసోప్రీన్ రూల్ చూద్దాం. ఐసోప్రీన్ రూల్ అండ్ ద బయోజెనసిస్ ఆఫ్ టర్పెనిక్ కాంపౌండ్స్ వర్ డెవలప్డ్ బై. ఇవన్నీ మనం అడిగారు. ఏమడుగుతాడు? ఇది ఇచ్చి ఎన్ని ఐసోప్రీన్స్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అంటాడు, ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి. ఓకే, ఐసోప్రీన్ ఇక్కడ ఇది టెయిల్, ఇది హెడ్, ఇది హెడ్ అనమాట. హెడ్ టెయిల్, ఇది హెచ్ 1 కార్బన్, ఇది టెయిల్, మళ్ళీ టెయిల్తో లింక్ అయింది, ఇది హెడ్. ఇది ఇది మోనోటర్పీన్ అవుతుంది. 2 ఐసోప్రీన్ యూనిట్ ఉంటే ఒక మోనోటర్పీన్. ఇది ఐసోప్రీన్, హెడ్ అండ్ టెయిల్. Okay, is the tail head. 2 types of combinations are possible. Okay, that is tail head, head. 3 types of combinations are possible. Okay, like that, this is known as isoprene rule. How many terpenes are possible now? 3 terpenes are possible. With the 2 isoprene units, how many possible isomers are possible? 3. Okay, this is known as isoprene rule. Okay, myrcene. Okay, here how many? It is a monoterpene or diterpene? Can anybody tell me? Hello, students. Myrcene, monoterpene or diterpene? Monoterpene, sir. Monoterpene is 10 carbons. There are 10 carbons. Therefore, it is a monoterpene. Geraniol is also a monoterpenoid. Oid, OH. Monoterpene. Bicyclic kuda undochu. Okay. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇట్లా మనం చాలా చూసుకోవచ్చు. ఇట్లా చూడండి, హెడ్ టైల్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో అడిగేది ఇట్లనే. ఓకే, దెన్
In our syllabus, we are having citrol. We are having citrol is there in our syllabus. Citrol is a occurrence we had seen and isoprene rule we had seen. Citrol structure నేర్చుకోవాలి మీరు. Is it a monoterpenoid or a sesquiterpenoid? Citrol. Monoterpene, sir. Monoterpene. Okay. It is a monoterpene only. Then here we are having geraniol. Is it a terpenoid? It is a terpenoid. CHO group is there. All Al, geran, citrol, Al undi kabatti idi 3,7-dimethyl 2,6-octane dienol or lemonol is the other name of this one. Okay, the two compounds are double bond isomers. There are two types of compounds. One is nerol, another one is citrol. Nerol is having CHO in towards the ring, interior. Okay, below the plane of the double bond. Where above the plane of the double bond, citrol A. ఇది అడుగుతాడు, రెండు కూడా ఉన్నాయి సిలబస్ లో. రెండు స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సిట్రాల్ అంటాడు. This is known as citral B. This is known as citral A. Citral is present in oils of several plants, including lemon, myrtle. Okay, like this you can see them. Is a pale yellow liquid. Strong lemon odor. Odor etlunటది ఇక్కడ, స్మెల్ నిమ్మకాయ వాసన ఉంటుంది. Structure elucidation is Satan S6O. Presence of C double bond, 2 double bonds. It has 2 molecules of bromine. 2 molecules of bromine means how many atoms of bromine? 4 atoms. Okay, therefore how many double bonds will be there? 2 double bonds, and prove JH. 2 double bonds are proved by this one. Position of double bonds, oxidation is giving acetone, levulinic acid. If aduguthadu exam lo, oxidation of citrol gives acetone, levulinic acid and oxalic acid. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంట్రన్స్ లలో కాదు, డిగ్రీ లెక్చరర్ ఎగ్జామ్లలో కూడా అడుగుతాడు ఇదే క్వశ్చన్. ఓకే, సిట్రాల్, అసిటోన్, లెవులినిక్ యాసిడ్ బై ఆక్సిడేషన్. డబుల్ బాండ్లు కట్ అవుతాయి కదా, ఇది 2 కార్బన్లు, 1 2 3 కార్బన్లు అట్లా. ఇది 1 2 3 4 5 కార్బన్. ఇది లెవులినిక్ యాసిడ్. ఇది అసిటోన్ 1 2 3 1 2 3 కార్బన్. ఇది అసిటోన్ అయిపోయింది. ఇది ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. ఏది ఆక్సాలిక్ యాసిడ్? ఇది 2 కార్బన్లు. ఇది COOH గా మారుతుంది. ఆన్ ఓజోనాలిసిస్, ఓజోనాలిసిస్ వల్ల మనం ఏం తెలుస్తుంది? డబుల్ బాండ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుస్తుంది కదా. ఓజోనాలిసిస్ వల్ల ఇది ఏమవుతుంది? C డబుల్ బాండ్ O. ఇది ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. ఇది ఒక యాసిడ్, ఇది ఒక యాసిడ్. చూద్దాం ఏమొచ్చింది. ఒక చూడండి, CHO C డబుల్ బాండ్ O. డబుల్ బాండ్ మధ్యలో ఉంటే ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ O వస్తుంది. ఓజోనాలిసిస్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ O వస్తుంది. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ O వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ O ఇక్కడ కట్ అయింది. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ O అంటే H, ఫార్మాల్డిహైడ్, COOH. ఇది కాదు, ఇది CHO. CHO is formed. డబుల్ బాండ్ O, COOH. అట్లా ఈజీగా మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఒకసారి తెలివిగా కూల్గా చదివితే చాలు. ఫార్మేషన్ షోస్ దట్ సిట్రాల్ ఇస్ అన్ అసైక్లిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, ఇది ఒక అసైక్లిక్ కాంపౌండ్ containing 2 double bonds. Double bond equivalent will be how much here? 2. Citral molecular formula is C10H22, molecular formula of citral. Citral paracymene is formed on complete reduction. It's a cyclic structure. C10 ఇది అంటే 2 formed by joining 2 isoprene units. With aqueous potassium carbonate is giving methyl heptanone. Methyl heptanone, formaldehyde, acetaldehyde is removed. Synthesis of citral A, 1,3-dibromo 3-methyl butane. Okay, you had to practice this synthesis. It is very simple. It is simple. మళ్ళీ bromination మీరు చూడొచ్చు తర్వాత. Citral A స్టోన్ 1,3-di ఒకటి నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ సిట్రాల్. కనీసం స్ట్రక్చర్ అన్న గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఒక మోనోటర్పీన్, ఇది ఒక ఆయిలీ లిక్విడ్,
దీన్ని ఆక్సిడేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఓజోనాలిసిస్ చేస్తే లెవులినిక్ యాసిడ్ వస్తుంది, ఆక్సిడేషన్ చేస్తే లెవులినిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. అట్లా అన్ని గుర్తు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యు గో ఆన్ రీడింగ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దెమ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చినా పోగొట్టద్దు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నేను ఈ పవర్ పాయింట్లకెళ్ళే వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఆల్ఫా టర్పినాల్ ఈజ్ ఏ మోనోటర్పిన్ ఆల్కహాల్, ఆల్ఫా టర్పినియాల్. ఓకే, దేర్ ఆర్ 4 isomers, కానీ ఇదే అని ప్రూవ్ అయింది. ఎట్లా ప్రూవ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మోనోటర్పినాల్, ఆల్ఫా టర్పినాయిల్. ఇది ప్లెజెంట్ ఆర్డర్ లైలాక్ అండ్ ఈజ్ కామన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ పర్ఫ్యూమ్స్, అన్నిట్లలో దీన్ని వాడుతుంటాం. సింథసిస్ సిట్రాల్ ఏ నుండి కూడా తయారు చేయొచ్చు, సిట్రాల్ బి నుండి కూడా తయారయ్యింది. అంటే దీని రింగ్ క్లోజర్ చేస్తే ఇది వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. సింథసిస్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పైనిన్, ఈ రింగ్ ఇట్లా కట్ చేసి కిందికి వచ్చేస్తే ఇది వస్తుంది. రియాక్షన్ చూడండి, ఆల్ఫా టర్పినాల్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఇక్కడ OH, ఇక్కడ OH వస్తుంది, HOH. ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయితే ఇది వస్తుంది, డబుల్ బాండ్ టర్పినోలోన్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అయితే ఏమైతే చెప్పండి, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అయితే డిహైడ్రేషన్, HOH పోతుంది. Dehydration, KHSO4 is giving this compound, limonene. Molecular formula of alpha terpineol is C10H18O. Bromination, ఒకటే బ్రోమిన్ అంటే ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒక్క డబుల్ బాండ్ ఉందని చెప్పచ్చు. ప్లాటినం హైడ్రోజనేషన్ లో ఎన్ని పెరిగినాయి, హైడ్రోజన్లు 2 పెరిగినాయి. అంటే దీని కంక్లూజన్ ఏంటి, ఓన్లీ 1 CC double bond is there. It does not give aldehyde or ketone on mild oxidation. Hence alcoholic OH is tertiary. Tertiary alcohols will not get oxidized. మీరు ఫంక్షన్ గ్రూప్ అనాలిసిస్ లో కూడా చూస్తే primary is easily oxidized, secondary is not easily oxidized, tertiary will not oxidize. Okay, paracymene when treated with gives paracyanine and a complete dehydration. Structural elucidation, trihydroxy compound, hydroxylation. Okay, CrO3, ketohydroxy acid. Okay, very simple. Okay, you can go through them. That is about alpha terpineol. At least, my dear students, try to learn the structure and be simple. Go through the PPT number of times. I will share the PPT. Okay, I had not missed only one nerol is there. Nerol and citral are isomers. One example I had given, and there are some structure. At least learn the structures. I repeat it again. And some theoretical points. Go for the exam confidently. All the best. Okay, without working hard, you will not get anything in your life. Nothing is free on this earth. Therefore, you try for your success. Okay, any doubts, students? That's no, all sir. from Thank my you, sir. side. Okay, I did my best for preparing this PPT. I will share the PPT. While going Thank you, for the sir. exam, don't get afraid of seeing all these structures. Even I was also afraid while going for the exam. I had written, Ramesh sir also had successfully written many exams. No one is perfect. Alkaloids and the structure ఉంటాయి, పర్ఫెక్ట్ గా ఎవరు ఉండరు. కనీసం కొన్ని నేర్చుకుంటే ఆ కొన్ని అడుగుతారు ఎగ్జామ్. అందుకే ఒక పాయింట్ చెప్పిన, చదివేటప్పుడు హార్డ్ అనిపిస్తుంది, ఇది ఎగ్జామ్ లో మాత్రం ఈజీ ఉంటుంది. More number of times you read and forget. Go to the exam, you will recollect easily. Why? Because it is not a written test, it is a multiple choice examination. Okay, students? Okay, Okay, thank sir. you. Thank you, Ramesh sir, for giving me this opportunity. Thank you, one and all. All the best, students. Thank you, sir. Bye, students. I am ending the program. Any doubts? Any doubts? No doubt, sir. Thank you.